ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತೇಜಸ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಚಾನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೈ ತೇಜಸ್. ಮುಂದೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮೂವೀಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಸಿಸರ್ಸ್ ತಂದರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಿಸರ್ಸ್ ತಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೇನು ಲೈಕ್ ಈಗ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಗ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಆಲ್ ಇದೇ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ 8 into 12 feet. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಅಂದರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಎಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದು. ಲೈಕ್ ಯಾರ ಮೂವಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಲಾಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. I'll show you this. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟಫ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಸಮದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.